In this video, I'm going to talk about formulae. සිංහලෙන් formulae වලට කියන්නේ සූත්‍ර කියලා. මෙතන LAE තිබුණට අපි sound කරනකොට pronounce කරනකොට LEE. lee sound එක තමයි තියෙන්නේ. lee කියලා තමයි pronounce කරන්න ඕනේ. formulae. එනිසා මතක තියාගන්න formulae නෙමේ formulae. Formulae is the plural of formula. මතක තියාගන්න formulae කියන්නේ formula කියන word එකේ plural එහෙම නැත්නම් බහුවචනය. ඒ නිසා formulae වලට formulas කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සූත්‍ර කියන්නේ බහුවචනයක්. එතකොට මේකේ එක වචනය වෙන්නේ සූත්‍රය. Okay, then let's learn about formulae. අපි සූත්‍ර ගැන ඉගෙන ගමු. So I'm going to teach you two main topics under formulae. Change in the subject of formulae and substitution. එතකොට මේ formulae නැත්නම් සූත්‍ර පාඩමේ අපි mainly ඉගෙන ගන්නේ formula එක subject එක change කරන්නේ කොහොමද කියලා. subject එකට සිංහලෙන් කියනවා උක්තය. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්නවා substitution. ඒ කියන්නේ ආදේශනය. So first of all, let's talk about changing the subject of formulae. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා maths වල science වල ගොඩාක් formulas තියෙනවා. එතකොට අපි ගමු simple formula එකක් maths වල තියෙන. C equals 2 pi r. C means the circumference of a circle. C කියන්නේ වෘත්තයක පරිධිය. එතකොට C සමාන වෙනවා 2 pi r. Now here the subject is it's C, the circumference. මේ වෙනකොට මේ formula එකේ subject එක ඇවිල්ලා C නැත්නම් circumference. එතකොට මං වාගෙන් ඉල්ලුවොත් මේකේ pi කියන term එක subject එක කරන්න කියලා. So how do you do it? Here you need to use your knowledge on solving equations. මෙතනදී ඔයාට සමීකරණ විසඳන්න පාවිච්චි කරන knowledge එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපේ first step එක තමයි අපි subject කරන්න යන මේ pi left side එකට ගන්න එක. මොකද subject එක සාමාන්‍යයෙන් left side එකේ තියෙන එක හොඳයි. හරි. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ අපි මේ equation එකේ එහෙම නැත්නම් formula එකේ පැති මාරු කරලා ලියනවා. sides interchange කරලා ලියනවා. 2 pi r equals c. ඊළඟට මේ pi අපි left side එකේ තියලා එයත් එක්ක ඉන්න අනිත් අයව right side එකට move කරනවා. එතකොට මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන හොඳම method එක තමයි transpose method. හරි, මේ transpose method එකට අනුව අපි කරන්නේ මේ 2y ry දෙන්නවම right side එකට move කරන එක. එහෙම නැත්නම් right side එකට transfer කරන එක. එතකොට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්නේ multiplications විදියට. 2යි rයි pi එක multiply වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ right side එකට යනකොට division එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි pi subject කරාම 2r අපි right side එකට transfer කරනවා. එතකොට 2r division එකක් විදිහට එන්නේ. ඒ කියන්නේ c divided by 2r. So pi equals c divided by 2r. ඔන්න අපි මේ වෙලාවේ pi subject කරලා එහෙම නැත්නම් උක්ත කරලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. එතකොට pi උක්ත කළොත් නැත්නම් subject කරොත් අපිට එන formula එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි, අපි ඊළඟට r ව
R කියන්නේ radius එක. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා අරය. මෙයාව R ව subject කරමු. Again දැන් R ඇවිල්ලා original formula එකේ ඉන්නේ right side එකේ. ඉතින් හොඳම දේ ලේසි දේ මම R left side එකට ගේනවා. එතකොට R එක්ක 2π ඉන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ full right side එක left එකට ගෙනලා තියෙන්නේ දැන්. and දැන් right side එකේ ඉන්නේ circumference එක. ඉතින් අපේ R කියන්නේ ඔයා දන්නවා දැන් R equals මේ 2π අපි right side එකට shift කරමු. මේක multiplication එකක්. එහෙනම් මේකේ inverse operation එකට හැරෙනවා. මතක තියාගන්න multiplication එකක් transpose වෙනකොට නැත්නම් අනිත් side එකට transfer වෙනකොට එයා division එකක් වෙනවා. division එකක් multiplication එකක් වෙනවා. addition එකක් subtraction වෙනවා. subtraction එකක් addition වෙනවා. ගුණ කිරීමක් බෙදීමක් වෙනවා. බෙදීම ගුණ කිරීම වෙනවා. එකතු කිරීම අඩු කිරීම වෙනවා. අඩු කිරීම එකතු කිරීම වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී R ඇවිල්ලා C divided by 2π. R equals C divided by 2π. ඔන්න අපි R ව subject කරලා මේ formula එක දැන් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ original formula එක C equals 2πr pi subject කරෝතින් pi equals C divided by 2r R subject කරොත් R equals C divided by 2π. හරි ලේසි වැඩක් මේක. හරි අපි තව formula එකක් බලමු. මේක හැමෝම දන්න science formula එකක්. V equals U plus AT. එතකොට මෙතන subject එක වෙන්නේ V. හැබැයි මං ඔයාලට කිව්වොත් U ව subject කරන්න කියලා. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක subject කරන්න කියලා. අර මං කලින් කිව්වා වගේ U එන්නේ right side එකේ නිසා මෙයාව අපි left එකට move කරමු. ඒ වගේම left එකේ ඉන්න V ව right එකට move කරමු. ඒ කියන්නේ sides interchange කරමු. U plus AT equals V. ඊළඟට uත් එක්ක ඉන්න අනිත් terms අපි right side එකට දැන් move කරන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේක මාර ලේසි. U equals plus AT. AT කියන්නේ එක term එකක්. එතකොට AT plus එකක්. මෙයාව transpose වෙනකොට මෙයාව minus වෙනවා. minus AT. So U equals V minus AT. මෙන්න U අපි subject කරලා තියෙන්නේ. right. What about if we make A as our subject in our formula? right. A ව subject කරෝතින් once again U plus AT equals V. අපි දැන් A ඉන්නේ T එක්ක multiply වෙලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ U ව අයින් කරගන්න ඕනේ. එයාව අපි transpose කරනවා to the other side. අනිත් පැත්තට අපි ආව transpose කරන්න යන්නේ. එතකොට AT equals U මෙතන addition එකක් තියෙන්නේ plus mark එකක්. එතකොට U becomes minus U, so V minus U, and then we have to have only A, so we are going to transpose this T to the other side, right? ඉතින් T එක multiplication එකක් එක්ක ඉන්නේ. දැන් මෙයාව එහා පැත්තට යනකොට division එකක් වෙනවා. So A equals V minus U divided by T. මාර ලේසි. right. එතකොට
දැන් මෙතනදී අපිට තියෙනවා variables 4ක් මේ ෆෝමියුලා එකේ ඉන්නවා V U A T. එතකොට අපි U ව සබ්සෙට් කරා, A ව සබ්සෙට් කරා, දැන් සබ්සෙට් කරමු T ව. Right, once again U plus AT equals V. So first of all I'm going to transpose U to the other side. AT equals V minus U. Then I keep only T on the left side and transpose A to the other side. A, here it's a multiplication, so it will become a division now. V minus U divided by A. So T equals V minus U divided by A. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් යන්නේ නැති කියලා. ඒතර මෙතනදී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා transpose method එක use කරන්න practice වෙන්න. මොකද මේ transpose method එකේදී අපිට ගොඩාක් steps යන්නේ නැහැ. දැන් inverse operations method එකේදී අපිට steps වැඩි. For example මම මෙතනදී කිව්වොත් අපි ගමු අපි දැන් මෙන්න මේක මේ T ව subset කරන එක transpose method එකෙන් නැතුව අපි inverse operation method එකෙන් කළොතින් මෙතනදී දැන් මුලින්ම අපි U plus AT equals V. දැන් U ව අයින් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම U කියන්නේ plus එකක්. එතකොට U plus AT U අයින් කරගන්න minus U කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි අර left side එකට කරන දේ right side එකටත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ V minus U. එතකොට මේ plus U එකට මේ minus U cancel වෙනවා. කරලා AT ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම V minus U. ඊට පස්සේ දැන් T ව subset කරන්න අපි ඒව අයින් කරගන්න එපානේ. එතකොට දැන් A ඉන්නේ multiplication එකක්. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතනදී sides දෙකම A ගෙන් divide කරනවා. ඊට පස්සේ මේ A ට මේ A cancel වෙලා තමා T ඉතුරු වෙන්නේ. T equals V minus U divided by A. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ inverse operations method එක use කරාම ගොඩක් steps යනවා. ඒ වගේම වෙලාවත් ගත වෙනවා. ඉතින් transpose method එක use කරාම ටක් ගාලා අපිට අඩු steps වලින් අඩු කාලෙකින් අපේ උත්තරේ කරා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති method එකක් පාවිච්චි කරන්න. හරි අපි තව lazy example එකක් ගමු. y equals mx plus c. මේක graphs වල එන formula එකක්. ඉතින් මේ වෙනකොට subject එක ඇවිල්ලා y. ඒතර අපි බලමු subject එක විදිහට m වාරගෙන, ඒ වගේම x වාරගෙන, ඒ වගේම c වාරගෙන. එතකොට අපි m ව subject කරනකොට අර මං කලින් කිව්වා වගේ මෙතන formula එක rewrite කරලා තියෙනවා sides interchange කරලා. ඊට පස්සේ mx plus c මෙතන plus c ව transpose කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා minus c වෙනවා. ඊට පස්සේ m එකේ ඉන්න මෙන්න මේ x ව transpose කරනවා. මෙතන තියෙන්නේ multiplication එකක්. එතකොට එයාව transpose වෙනකොට නැත්තම් transfer වෙනකොට අනිත් පැත්තට අනිත් side එකට multiplication එකේ inverse operation එකට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ division එකක් වෙනවා. එතකොට අපිට එන answer එක තමා m equals y minus c divided by x. right, ඊළඟට x ව subject එකට ගෙනාවොත් again plus c ව transpose වුණාම minus c. ඊට පස්සේ x එක ඉන්න m ව transpose කරනකොට divided by m. So our answer is x equals y minus c divided by m. ඊළඟට c ව subject කරනවා කියන්නේ මෙතන හරි lazy. c ව අපි left side එකේ තියාගෙන එයත් එක්ක ඉන්න mx කියන term එක transpose කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන plus එකක් plus mx. එතකොට ඒක minus mx වෙනවා. එතකොට අපේ answer එක c equals y minus mx.
හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් difficult examples ටිකක් ගමු. එතකොට මේක නම් ගොඩාක් difficult නෑ. ඒ වුණාට මේකේ තියෙනවා අපිට learning point එකක්. දැන් මේ formula එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති C කියන එක්කෙනා තමයි subject එක. C F උයි තමයි මේකේ තියෙන variables. එතකොට දැන් F අපි subject කරනවා නම් කොහොමද ගන්නෙ? right මුලින්ම අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි rewrite කරමු formula එක sides interchange කරලා. right දැන් අපි කරන්න යන්නේ F subject කරන්න ඕනේ F එක ඉන්න අනිත් terms ටික ඔක්කොම right side එකට move කරන්න වෙනවා. right side එකට යවන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට මුලින්ම අපි කරන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ fraction එක right side එකට shift කරමු. right එතකොට මෙන්න learning point එක මෙහෙම fraction එකක් right side එකට අපි transfer කරනකොට මේ fraction එකේ reciprocal එක හැදෙනවා. now you have to make this fraction upside down. that means you have to interchange the numerator and denominator. මෙතනදී වෙන්නේ මේ fraction එක නැත්නම් මේ භාගය උඩයට මාරු වෙනවා. අපි දැන් මෙයාව ඔළුවෙන් හිටවන්න යන්නේ. එතකොට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනකොට උඩට 9 ඇවිල්ලා යටට 5 එනවා. හරි? reciprocal 9/5 and with C. right? දැන් මේක ඇත්තටම වෙන්නේ C එක මේ fraction එක multiply වෙන්න ඕනේ. එතකොට reciprocal එකත් එක්ක අහම 9/5. ඉතින් C times 9/5 කියන්නේ 9/5C. ඊට පස්සේ left side එකේ තියෙන්නේ F minus 32 only. right ඊළඟට අපි මේ minus 32 transpose කරනවා right side එකට. එතකොට එන්නේ 9/5C plus 32. එහෙනම් F equals 9/5C plus 32. So this is our answer. හරි ඊළඟට අපි මේ ෆෝමියුලා එක ගමු. මේකේ මේ වෙනකොට සබ්ජෙක්ට් එකේ L. දැන් අපි බලමු A ව සබ්ජෙක්ට් කරලා, ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන N ව සබ්ජෙක්ට් කරලා, ඒ වගේම මේ D ව සබ්ජෙක්ට් කරලා. So how do we make A as the subject of this formula? First, we'll rewrite the formula. A plus N minus 1 times D equals L. Now, it's so easy. What you have to do is this plus this whole term you need to transfer to the other side. So මේක අපි right side එකට යවමු දැන්. එතකොට from L we need to deduct N minus 1 times D. Plus will become a minus and A equals L minus N minus 1 times D. හරි ඉතින් මේක නම් ලේසි නේද? හරි N ව සබ්ජෙක්ට් කරලා බලමු. Now again A plus N minus 1 times D L. හරි N ව සබ්ජෙක්ට් කරනවා කියන්නේ we have to keep N on the left side and transfer the other terms to the other side. So first of all, let's transfer A to the other side. Then this is a, plus A, so this will become a minus A. So L minus A. And on the left side, N minus 1 times D remains. Next, we need to transfer this T. So N minus 1 times D. That means there is a multiplication. So when it goes to the other side, it will become a division now. So
L minus A divided by D. So n minus 1 remains on the left side. ඊට පස්සේ next we need to send this minus 1 to the other side. So what will happen? L minus A divided by D. Minus 1 becomes plus 1. So n equals L minus A divided by D plus 1. ඔන්න අපි n ව සබ්ජෙක්ට් කරේ මෙහෙමයි. හරි ඊළඟට d ව සබ්ජෙක්ට් කරමු. හරි. දැන් එහෙනම් මුලින්ම අපි a ව අනිත් පැත්තට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක minus a වෙනවා. එතකොට left side එකේ ඉතුරු වෙන්නේ n minus 1 times d equals L plus a minus a වෙනවා. ඊළඟට d ව තියාගන්න ඕනේ left side එකේ. මේ n minus 1 ව මේ මුළු එකම අපි transfer කරනවා අනිත් side එකට. එතකොට L minus a divided by n minus 1. අට ඕනම් bracket එක ඒ විදිහටම තියන්න නැත්නම් bracket sign කළත් කමක් නැහැ. හරි. එතකොට මේ formula එකේ කොහොමද? අපි මේ formula එකේ n ව subject කරලා බලමු. a ව subject කරලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙන l ව subject කරලා බලමු. n ව subject කරනකොට අපිට හොඳම දේ formula එක rewrite කරමු sides change කරලා. right. දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ n ව divide වෙන 2 ව transfer කරන එක. එතකොට මේ 2 division එකක් මෙයාව අනිත් පැත්තට transfer වෙනකොට අනිවාර්යෙන් මෙයාව multiplication එකක් වෙනවා. මෙතන ඉන්නේ division එකක් විදියට. එතකොට s times 2. s times 2 කියන්නේ 2s නේ. ඉතින් අපි කෙලින්ම මේක ලියමු 2s. මේ n ව අපි තියාගන්න ඕනේ left side එකේ. එතකොට remain වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතිරි වෙන්නේ මෙච්චරයි. 2 ව transfer කරාට පස්සේ. දැන් ඊළඟට කරන්නේ හරි ලේසි වැඩක්. මෙන්න මේ a plus l ව තනිකර අපි transpose කරනවා. එහෙම නැත්නම් transfer කරනවා right side එකට. මොකද මෙතන තියෙන්නේ n times a plus l. එතකොට මේ multiplication එක මෙතන අනිවාර්යෙන් transfer වෙනකොට මේ පැත්තට division එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි 2s ව divide කරන්න ඕනේ a plus l වලින්. මේ a plus l කියන මුළු එක්කෙනාම තමයි අපි transfer කරන්නේ. එතකොට අපේ answer එක n equals 2s divided by a plus l. ඔන්න අපි n ව subject කළා. right. දැන් a ව subject කරලා බලමු. right. මෙතනදී n divided by 2 කියන full term එක අපිට පුළුවන් කෙලින්ම transfer කරන්න. එතකොට මතකද කලින් learning point එක fraction එකකදී transfer වෙනකොට fraction එකක් transfer වෙනකොට මේකේ reciprocal එකට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ යට මාරු වෙනවා. එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතන වෙන්නේ s එක්ක multiply වෙනවා reciprocal එක දැන්. ඒ කියන්නේ 2 divided by 9. කලින් තියෙන්නේ n divided by 2 නේ. එතකොට දැන් මේක උඩ යට මාරු වෙනවා upside down යනවා. එතකොට 2 divided by n. එතකොට මේක අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් s යට ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1 නේ. s වල denominator එක 1 නේ. එතකොට මේ 2s divided by 9 තමයි එන්නේ. ඒ නිසා අපිට කෙලින්ම දැන් මේ වැඩේ ලියන්න පුළුවන් 2s divided by n. හරි. එතකොට left side එකේ remainings තමයි a plus l කියන term එක. දැන් අපිට a ව තියාගන්න ඕනේ left side එකේ. එහෙනම් l ව transfer කරන්න ඕනේ. එයා plus l එකක්. එහෙනම් එයා මොකද වෙන්නේ? minus l එකක් වෙනවා. එතකොට අපේ answer එක a equals 2s divided by n minus l. හරි. දැන් l ව subject කරමු. again අපිට අර වැඩේ කරන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ n divided by 2 කියන fraction එක අපි transfer කරනවා right side එකට. එතකොට මේකේ reciprocal එක හැදෙනවා. එතකොට කෙලින්ම අපිට අර කලින් වගේ ලියන්න පුළුවන් 2s divided by n. ඊට පස්සේ a plus l තමා left side එකේ තියෙන්නේ. දැන් l ව subject කරනවා කියන්නේ a ව right side එකට යවන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ අපිට 2s divided by n minus a. හරි අපි තව අලුත් ෆෝමියුලා එකක් බලමු. මේක පොඩියට මේ ෆෝමියුලා එක තිබුණට මේ ෆෝමියුලා එකේ අපිට ආපහු ලර්නින් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. හරි බලන්න මුලින්ම b ව සබ්ජෙක්ට් කරන්න. ඒක නම් හරි ලේසි වැඩක්. අපි b minus 2c left side එකට අරගෙන right side එකට a ව ගමු. හරි දැන් ඉතින් b එක ඉන්නවා minus 2c. එයාව transfer කරාම a plus 2c වෙනවා. කියන්නේ b ඇවිල්ලා a plus 2c. ඒක නම් ලේසි. හරි දැන් c ව ඔන්න අපි සබ්ජෙක්ට් කරන්නයි යන්නේ. එතකොට හොඳට බලන්න මේ c ඉන්නේ 2 එක. ඒ වගේම ඉස්සරහින් තියෙන sign එක බලන්න. මේ c ත් එක්ක 2 තියෙනවා. එතකොට sign එක minus. හරි දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයා මේ full right side එක left side එකට shift කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ rewrite කරන්න එපා formula එක. මොකද එහෙම rewrite කරොත් ඔයාලට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා answer එක ගන්න. ඒතර මතක තියාගන්න දැන් මෙහෙම අපිට subject කරන්න ඕනේ variable එකත් එක්ක මේ වගේ minus sign එකක් නැත්නම් negative sign එකක් තියෙනවා නම් අපි sides interchange කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මේ minus එක plus කරගන්න මේ minus 2c විතරක් කෙලින්ම left side එකට transfer කරනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේ minus 2c left side එකට transfer කරන එක. a plus 2c minus 2c then plus 2c වෙනවා and b තමා right side එකේ ඉන්නේ. හරි දැන් අපි c ව විතරක් left එකේ isolate කරන්න යන්නේ තනි කරගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ යත් එක්ක ඉන්න අයව අපි transfer කරනවා right side එකට. එතකොට මේ a ව අපි අනිත් පැත්තට යවනකොට එයා minus a වෙනවා. ඒ කියන්නේ b minus a. මේ පැත්තේ ඉන්නේ 2c විතරයි. දැන් ඉතින් c ව අපි subject කරන්න c ත් එක්ක ඉන්න 2 ව transpose කරමු. එතකොට 2 multiplication එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක division එකකට වෙනවා. එහා පැත්තට ගියාම එහෙනම් මේක transfer වෙනකොට division එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ answer එක b minus a divided by 2 වෙනවා. දැන් කලින් ක්‍රමයට හැදුනොතින් ඔන්න බලන්න කලින් ක්‍රමයට අර මුලින්ම අපි sides interchange කරන්න ගියොත් අපිව පොඩ්ඩක් අමාරුවේ වැටෙනවා. ඔන්න බලන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මුලින්ම මම equation එකේ two sides interchange කරනවා. ඒ කියන්නේ b minus 2c equals a. හරි ඊළඟට මම මේ b ව transfer කරනවා. මෙන්න මේ b ව transfer කරනවා right side එකට. එතකොට එන්නේ minus 2c a minus b plus b එක minus b වෙනවා. හරි දැන් c එක අපි subject කරනකොට minus 2 වලින් තමයි අපි දැන් division එක යන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් c ව subject කරනකොට minus 2 තමයි අපි transpose කරන්නේ transfer කරන්නේ. එතකොට minus 2 වලින් අපි divide කරන්න ඕනේ a minus b. හරි දැන් ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම minus 2 එකක් denominator එකේ තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් අපිට arrange කරන්න වෙනවා rearrange කරන්න වෙනවා. මෙතනදී අපි කරන්නේ numerator එකයි denominator එකයි දෙන්නවම -1 වලින් multiply කරන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මෙහෙම අපි answer එක තියන්නේ නැහැ.
එතකොට අපිට බලන්න එන ආන්සර් එක -2 times -1 කියන්නේ +2 නේ. හරි. එතකොට මෙතන මොකද වෙන්නේ? a minus b times -1. ඒ කියන්නේ -1 times a minus a -1 times -b plus b. හරි. දැන් මේක අපි ඕනනම් අර කලින් ආන්සර් එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආන්සර් එකම ගන්න පුළුවන්. කොහොම කළොත්ද? ප්ලස් රහට අරගෙන මෙන්න මේ මයිනස් a පිටිපස්සට ගන්න පුළුවන් ඕනනම්. එතකොට ඔන්න කලින් ආන්සර් එකම එනවා b minus a divided by 2. So c equals b minus a divided by 2. ඉතින් දැන් මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ අපිට. අපි කලින්ම දැක්කනම් ෆෝමියුලා එකේ අපි සබ්ජෙක්ට් කරන වේරියබල් එක ඉස්සරහින් මයිනස් සයින් එකක් නම් තියෙන්නේ. අර මේ වගේ එකපාරට two sides interchange කරලා rewrite නොකර තමයි අපි මේකේ steps ගන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනක් තියෙනවා ඔන්න අපිට learning point එක. හරි, දැන් අපි චුට්ටක් advance formula එකක් බලමු. දැන් මෙතනත් ඇත්තටම අපිට learning point එකක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. හරි, දැන් මෙතන අපි බලමු x කොහොමද subject කරන්නේ කියලා. එතකොට අපිට rewrite කරන්න අවශ්‍ය නැහැ formula එක. අපි මේ x divided by a එක ඉන්න අනිත් term එක, ඒ කියන්නේ plus y over b කියන term එක transfer කරන්න යන්නේ ඔන්න right side එකට. හරි, එතකොට මේක plus එක minus වෙනවා. එතකොට අපි ලියනවා x divided by a නැත්නම් x over a equals 1 minus y over b. හරි, ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ x ව දැන් isolate කරගන්න ඕනේ, තනි කරගන්න ඕනේ අපි left එකේ. මොකද x ව අපි subject කරන නිසා. ඉතින් එයත් එක්ක ඉන්න a ව අපි transfer කරමු right side එකට. එතකොට මෙයාව transfer වෙනකොට right side එකට මොකද වෙන්නේ? මේ මුළු right side එක අපි multiply කරන්න වෙනවා a ගෙන්. මොකද a තියෙන්නේ division එකක් විදිහටනේ. දැන් එයා left එකේ ඉන්නේ division එකක් විදිහට, right එකට යනකොට එයා multiplied by a වෙනවා. හරි, ඒක තමයි අපි ඊළඟ step එකේ දැන් ලියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ multiplication එක කියන දේ අපි දන්නවා මේක bracket එකක් දැම්මහමත් multiply එහෙම නැත්නම් වැඩි වෙනවා කියන තේරුම තමයි එන්නේ. multiplication meaning එකමයි එන්නේ අපි bracket එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වහමත්. මේකේ තේරුම 1 minus y divided by b times a. හරි, එතකොට x equals this. හරි, දැන් හොඳම වැඩේ මේක මේ විදිහට අපි ආන්සර් එක ෆිනිෂ් කරන්නේ නැතුව මේක තව චුට්ටක් සිම්ප්ලිෆයි කරලා ලස්සන කරලා ආන්සර් එක තියමු. හරි, එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ a 1 උයි multiply කරනවා. a times 1 it's a. ඔයාට ඕන නම් දැන් මේ වෙලාවේ ඒව ඉස්සරහට ගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මොකද දෙකේම තේරුම එකයි. අපි කලින් තිබ්බා වගේ ඒව තියාගමු. හරි, a times 1 a minus a times y over b. හරි, මේක පොඩ්ඩක් මං එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න. y over b times a. හරි, දැන් මේක multiply වුණාම මොකක්ද අපේ ආන්සර් එක? අර මං කලින් කිව්වා වගේ a යට ඉන්නේ 1 එකක්. a numerator එක නම් a ගේ denominator එක 1. එතකොට අපි numerators denominators multiply කරනවා a times y නැත්නම් y times a ay 1 times b එහෙම නැත්නම් b times 1 it's b. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට ලියනවා ay divided by b නැත්නම් ay over b. ඔන්න අපේ ආන්සර් එක. හරි, ඊළඟට අපි y ව සබ්ජෙක්ට් කරමු බලන්න. right, y ව සබ්ජෙක්ට් වුණාම කොහොමද එන්නේ? අපි y මෙන්න මේ ටර්ම් එක තමයි දැන් තියාගන්නේ left side එකේ.
ඊට පස්සේ x over a කියන එක්කෙනාව අපි transfer කරන්න ඕනේ right side එකට. එතකොට y over b equals 1 minus x over a. හරි දැන් කලින් වගේමයි y ව තියාගෙන b ව transfer කරමු. එතකොට 1 minus x over a multiplied by b. මොකද මෙතන ඉන්නේ division එකක්. එහෙනම් එයාව transfer වෙනකොට multiplication එකකට හැරෙනවා. හරි දැන් ඉතින් කලින් වගේ අපි brackets remove කරමු, expand කරමු. එතනදි වෙන්නේ b times 1. එතනදි වෙන්නේ b times 1 minus b times x over a. ඉතින් b times 1 කියන්නේ b minus b times x over a කියන්නේ අර කලින් වගේමයි. බලන්න x over a times b. එතකොට b යට ඉන්න denominator එක හැම වෙලාවෙම 1. දැන් අපි numerators multiply කරාම x times b bx සාමාන්‍යයෙන් xb කියන්නේ නැහැ අපි bx කියන්නේ. alphabetic order එකට මේ letters arrange කරාම ඒක standard. a times 1 කියන්නේ a. දැන් අපිට එනවා bx over a. එතකොට අපේ answer එකේ අපි ලියනවා b minus bx over a. ඒ කියන්නේ y equals b minus bx over a. හරි දැන් කොහොමද මේ ෆෝමියුලා එකේ R1 ව සබ්ජෙක්ට් කරන්නේ? හරි මෙතන ටිකක් අමාරුයි නේද? දැන් මේ terms තුනම ඇවිල්ලා fractions විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට R1 ව සබ්ජෙක්ට් කරන්න නම් හොඳම දේ R1 ව left side එකට ගන්න එක. ඒ නිසා මම ෆෝමියුලා එක දැන් rewrite කරනවා sides interchange කරලා. දැන් මුලින්ම R1 1 over R1 තියෙන්නේ. එයත් එක්ක ඉන්න plus 1 over R2 අපි අනිත් side එකට transfer කරමු. එතකොට මොකද වෙන්නේ? right side එකේ 1 over R minus plus එක minus වෙනවා දැන් 1 over R2. එතකොට left එකේ ඉතුරු වෙන්නේ 1 over R1. හරි දැන් R1 ව සබ්ජෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්නේ 1 over R1. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට අනිවාර්යෙන් මේ right side එකේ ඉන්න මෙන්න මේ fractions දෙන්නව simplify කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් algebraic fractions simplify කරන knowledge එක. ඉතින් මන්ට අග්ගාලා මේ දෙන්නව දැන් simplify කරනවා. R2 two different denominators. Then we have to have a common denominator. පේනවද? denominators දෙන්න වෙනස්. එතකොට අපි ගන්නේ common denominator එකක්. එතකොට මෙතන common denominator එක අනිවාර්යෙන් R times R2. ඒ කියන්නේ R2. එතකොට අපි මේ දෙන්නගේ numerators දැන් හදාගන්න ඕනේ. මේ R ව R2 වලින් multiply කරලා නේද? එහෙනම් numerator එකත් අපි R2 වලින් තමයි multiply කරන්නේ. එහෙනම් අපේ numerator එක මෙතන R2. හරි ඊළඟට බලන්න මේ පැත්තේ R2 R2 කරගන්නේ කොහොමද?
capital R වලින් multiply කරලා. එහෙනම් අපි numerator එක capital R වලින් multiply කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ numerator එක මෙතන R වෙනවා. 1 times R කියන්නේ R නේ. හරි. ඔන්න දැන් 1 over R1 equals R2 minus R divided by R2. දැන් අපිට ආන්සර් එක ගන්න හරි ලේසි. දැන් කරන්නේ left side එකේ ඉන්න fraction එකේ right side එකේ ඉන්න fraction එකේ reciprocals ගන්න එක. ඒ කියන්නේ upside downs ගන්න එක. ඒ කියන්නේ උඩ යට මාරු කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ fraction එකේ උඩ යට මාරු කළොත් reciprocal එක ගත්තොත් උඩට එනවා R1 යටට එනවා 1. R1 ව උඩට ගන්නවා 1 ව යටට ගන්නවා reciprocal එක. එතකොට අපිට එනවා R1 over 1. ඉතින් R1 divided by 1 කියන්නේ R1 මනේ. ඉතින් අපි R1 විතරක් තියමු. මොකද අපේ subject එක දැන් R1. ඊළඟට මේ වගේම මේ right side එකේ තියෙන fraction එකෙත් අපි උඩ යට මාරු කරනවා. ඒ කියන්නේ R2 numerator එකට අරගෙන denominator එකට ගන්නවා මේ උඩ ඉන්න R2 minus R1. ඔන්න එතකොට දැන් අපි reciprocal එක ලියන්නේ R2 over R2 minus R. ඔන්න අපේ ආන්සර් එක. R1 කියන්නේ R2 divided by R2 minus R. අපි reciprocal knowledge එක use කරලා තමයි ඔන්න දැන් R1 subject කරේ. හරි දැන් මේ විදිහටම අපි R2 ව subject කරමු. ඔන්න දැන් වෙන්නේ 1 over R2 එක ඉන්න 1 over R1 ව transfer කරන්න ඕනේ ඔන්න right side එකට. එතකොට 1 over R2 equals 1 over R minus plus minus වෙනවා දැන් 1 over R1. හරි ඊළඟට මේ දෙන්නම simplify කරන්න ඕනේ. මේ දෙන්න simplify කරාම මං කෙලින්ම දැන් ආන්සර් එක දානවා R1 minus capital R. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඉන්නේ 1 over R2. එහෙනම් R2 එක ගන්න නම් reciprocals හදා ගන්න ඕනේ. උඩ යට මාරු වෙනවා දැන් R1 divided by R1 minus R. ඔන්න ආන්සර් එක. එතකොට අපි මෙතන කරේ left side එකේ ඉන්න fraction එකේ reciprocal එක ගත්තා. එතකොට left side එකට කරපු දෙයම අපි right side එකටත් කරනවා. ඒ නිසා right side එකෙත් reciprocal එක ගත්තා. මෙහෙම reciprocals ගත්තු නිසා තමයි අපිට R2 ව subject කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් තව ටිකක් අමාරු formula එකක් අපි ගමු. Ax equals m times x minus t. හරි මෙතනත් ඉතින් ඔයාට තව learning point එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේ හැම sum එකකම අපිට learning point එකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි කතා කරපු sums ඇරෙන්න පස්සේ දැන් මේ කතා කරන හැම sum එකේම හැම formula එකේම learning point එකක් තියෙනවා. හරි දැන් බලන්න මේ formula එකේ x ව subject කරන්න ආවොත් ඔයා කොහොමද x ව subject කරන්නේ? බලන්න x කියන variable එක මේ formula එකේ තැන් දෙකක ඉන්නවා. left එකෙත් ඉන්නවා right එකෙත් ඉන්නවා. හරි? එතකොට අපි පොඩ්ඩක් careful වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි කරන්නේ මුලින්ම මේ brackets remove කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ bracket එක remove කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා m එක
xy minus ty separately multiply කරන්න ඕනේ. එතකොට m times x කියන්නේ mx, m times minus t කියන්නේ minus mt. හරි. දැන් ax equals mx minus mt. දැන් මතකද අපි සබ්ජෙක්ට් කරන්නේ කාවද? x ව. හරි. එහෙනම් මේ මෙතන ඉන්න right එකේ ඉන්න x ව ඉන්න term එක අපි මුලින්ම left එකට transfer කරගමු. එතකොට ax මෙතන plus එකක් එහෙනම් මේක minus වෙනවා minus mx equals minus mt. මෙන්න මේ terms දෙකේ common factor එකක් තියෙනවා නේද? මොන factor එකද මේ terms දෙන්නටම common? ඒක x. මේ common factor එක එළියට ගමු. ඒ කියන්නේ we need to take out the common factor. So x එතකොට within brackets a minus m only. Now when you take out the common factor which is x, you should divide ax by x. So these two x's will cancel and a will remain. So these two x's cancel out and a remains. So we write a within the bracket. Even here minus mx divided by x. That means only minus m remains. So we write minus m within the bracket. And on the right side we have minus mt. Now we have to have our x as the subject. So keep x and send this a minus m, this a minus m to the other side. So minus mt divided by a minus m. X equals minus mt divided by a minus m. Right, අපි එහෙනම් t ව subject කරලා බලමු. Again මෙතන අපි brackets remove කරන්න ඕනේ. එතකොට ax equals mx minus mt. ඊළඟට minus දැන් මෙතන බලන්න අර මං කලින් ඔයගලන්ට කියපු learning point එක මෙතන තියෙනවා. t ඉන්නේ m එක and එයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න sign එක ඇවිල්ලා minus. හරි එතකොට දැන් අපි right එකයි left එකයි interchange කරන්නේ නැහැ equation එකේ. formula එකේ. අපි කරන්නේ මේ minus mt plus mt කරගන්නවා මුලින්ම. මොකද t එක positive කරගන්න එක අපිට ලේසි. එතකොට අපි කරන්නේ ax ඒ කියන්නේ left side එකට මේ minus mt ව transpose කරනවා. එතකොට plus mt වෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ mx විතරයි. හරි දැන් mt ව තියාගෙන මේ ax ව මෙන්න මෙතන ඉන්න ax ව අනිත් පැත්තට transfer කරනවා. එතකොට mx minus ax වෙනවා. දැන් අපිට common factor එක we can take out the common factor. අපිට දැන් common factor එක එළියට අරගෙන ඉතුරු ටික bracket එක ඇතුළේ ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් common factor එක x remainings ඉතුරු ටික තමයි m minus a. එතකොට mt equals x times m minus a. ඊළඟට දැන් t ව subject කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ x times m minus a divided by m. හරි දැන් අපි බලමු squares ඒ වගේම square roots තියෙන formulae වල subject එක කොහොමද change කරන්නේ කියලා. How to change the subject of formulae containing squares and square roots.
හරි අපි ගමු ස්ක්වයර් එකක් තියෙන ෆෝමියුලා එකක්. A equals pi r square. මේක හැමෝම දන්න ෆෝමියුලා එකක්. This is the formula for the area of a circle. A denotes area, R denotes radius of the circle. Now, how do we make R the subject? අපි කොහොමද R ව subject කරන්නේ මෙතනදී? Right. අපි අර කලින් කළා වගේ මුලින්ම R right side එකේ නිසා ඒක left side එකට අරගෙන rewrite කරමු formula එක. Right. ඊළඟට R squared ව තියාගෙන pi අපි send කරමු right side එකට. එතකොට pi තියෙන්නේ multiplication එකක් විදිහට එහෙනම් එයා අනිත් side එකට යනකොට ඒක division එකක් වෙනවා. දැන් r squared equals a divided by pi. එතකොට r කියන්නේ a divided by pi වල මතක තියාගන්න square root එක. square value එකක් transpose වෙනකොට square root එකක් වෙනවා. එතකොට r equals square root of a divided by pi. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් square root එකක් අපි ලියන්නේ plus minus මේ signs දෙන්නම පාවිච්චි කරලා. answer එකේ සාමාන්‍යයෙන් plus minus indicate කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් r කියන්නේ radius නේ. Radius always a positive number, no? Since the radius is a positive value, here actually we don't need to say plus or minus. We'll just keep, square root of a divided by pi. But say for example, if there are any unknown terms like a, b, c, this means we don't know the exact value of these variables. So if you have any variables that are unknown, then definitely with the square root sign, you have to keep plus and minus. මතක තියාගන්න දැන් value එකක් දන්නේ නැති terms හම්බුනොතින් එහෙම නැත්නම් හරියටම කිව්වොත් variables හම්බුනොතින් ඒ variables වල value එක අපි දන්නේ නැති නිසා ඒ variables වල value එක positive වෙන්නත් පුළුවන් negative වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කරන්නේ plus minus signs දෙන්නම පාවිච්චි කරලා තමයි square root එක ළඟ indicate කරන්නේ. හරි දැන් බලමු square root එකක් තියෙන formula එක. T equals 2 pi square root of L divided by G. හරි දැන් මේකේ L ව කොහොමද අපි subject කරන්නේ? හරි ඔක්කොටම කලින් අපි rewrite කරමු formula එක 2 pi L G. Right. Now, first of all, we need to get rid of this 2 pi. Now, මෙතන තියෙන්නේ multiplication එක. එහෙනම් මෙයාව එහා පැත්තට transpose වෙනකොට ඒක division එකක් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ step එක t divided by 2 pi. then 2 pi එහා පැත්තට යනකොට t ව 2 pi ගෙන් divide වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ square root එක අපි transpose කරනකොට මොකද අපිට subject කරන්න ඕනේ L. එතකොට මේ square root එක අපි අනිවාර්යෙන් transpose කරන්න ඕනේ අනිත් side එකට. ඉතින් මතක තියාගන්න square root එකක් transfer වෙනකොට ඒක square එකක් වෙනවා. square එකක් transfer වෙනකොට square root එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ inverse operation එක square එක inverse operation එක square root
square root එක inverse operation එක square එක. Right? So what happens? You need to get the square of this whole thing t divided by 2 pi. And on the left side, L divided by G. Now you should obtain your square values. T squared and then 2 squared is 4 and also pi squared. Then L divided by G is this. Now you can easily make L the subject. L equals T squared divided by 4 pi squared. G එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ division එකක්. එහෙනම් එයා transpose වෙනකොට multiplication එකක් වෙනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා G ගේ denominator එක 1. දැන් අපි මේක multiply කරලා answer එක තියමු. එතකොට G times T squared. GT squared divided by 4 pi squared. L equals GT squared divided by 4 pi squared. හරි දැන් මේකම මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් inverse operation එකෙන් කොහොමද අපි මේක answer එක ගන්නෙ කියලා. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම steps ටිකක් වැඩි වෙනවා. දැන් අපි ගමු අපේ පළවෙනි formula එක. එතකොට මේ step එක වෙනුවට අපිට ගන්න පුළුවන් r squared එක නැති කරගන්න අපි කරන්නේ මේකේ inverse operation එක. ඒ කියන්නේ square root එක apply කරනවා sides දෙන්නටම. This means you need to obtain the square root of both sides. Now what happens here? The square and the square root get cancelled. එතකොට මේ දෙන්න cancel වෙලා r remains. Then what is our answer? Again we obtain the same answer. හරි අපි තව examples ටිකක් කරමු. How about v squared equals u squared plus 2as. Right, මේ formula එකේ අපි u ව substitute කරලා බලමු. Now u is here and it is with a minus sign. Okay. Now there are two ways to do this. මතක තියාගන්න මේක දෙවිදිහකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙහෙම හදලා බලමු. Right, මේ minus u squared හරි මෙයාව තියාගෙන v squared එක දැන් transpose කරමු. එතකොට minus u squared equals 2as minus v squared. Right, ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි subject කරන variable එකට minus තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ minus එක අපි නැති කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ හැම term එකම -1 වලින් multiply කරනවා. Right? එතකොට බලන්න minus u squared multiplied by -1. What happens? Minus times minus is a plus. So plus u squared. Then again 2as times -1. So this will become minus 2as. And minus v squared times -1. This is plus v squared. Right, then අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ දෙන්නව interchange කරලා rearrange කරන්න. මොකද ඉස්සරහින් තියෙන minus sign එකක් මේක ටිකක් කැතයි මේව තිබුණාම. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් rearrange කරමු. v squared එක ඉස්සරහට අරගෙන පිටිපස්සට ලියමු minus 2s. එතකොට u squared මෙතන.
right දැන් u වනේ හොයන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා u ව සබ්ජෙක්ට් කරනකොට u ස්ක්වයර් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ක්වයර් වැලියු එක ට්‍රාන්ස්පෝස් වෙනකොට ස්ක්වයර් රූට් එකක් වෙනවා. so square root of v squared minus 2as. හරි මීට එහාට අපිට සිම්ප්ලිෆයි කරන්න බෑ මේක. ඒ නිසා මේක තමයි ආන්සර් එක. එතකොට මේක මම තව විදිහක් ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලට මතකද කලින් මම කිව්වා අපි සබ්ජෙක්ට් කරන වේරියබල් එක ඉස්සරහින් මයිනස් එකක් තියෙනකොට එයාව මුලදිම අපිට ප්ලස් කරගන්න පුළුවන් මේ මෙයාව විතරක් ට්‍රාන්ස්පෝස් කරොත් රයිට් එකට. දැන් මෙයා කොහොමත් ලෙෆ්ට් එකේ ඉන්නේ හරි. කලින් නම් මං කිව්වා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සබ්ජෙක්ට් එක ගේන්න ඕනේ ලෙෆ්ට් එකට. එතකොට තමයි ලේසි අපිට. හැබැයි මෙතනදී දැන් සබ්ජෙක්ට් එක මයිනස් සයින් එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ ඒ මයිනස් සයින් එක නැති කරන්න අපිට ලේසියෙන් පුළුවන් මෙයාව ට්‍රාන්ස්පෝස් කරාම. ඒ කියන්නේ අනිත් සයිඩ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාම. එතකොට අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මෙහෙම v squared equals 2as minus u squared එක transfer වුණාම plus u squared වෙනවා. right? ඊට පස්සේ ඕනනම් දැන් ඔයාලට interchange කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් u plus කරගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාව transpose කරලා මේ තැනට ඊට පස්සේ sides interchange කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී දැන් sides ඕනනම් interchange කරලා ලියාගමු. 2as plus u squared equals v squared. right then u squared එක තියලා 2as transfer කරනවා. එතකොට v squared minus 2as. දැන් ඉතින් u කියන්නේ මෙන්න මේ v squared minus 2as වල square root එක. ඉතින් මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ආන්සර් එක. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතනදී අර -1 වලින් මල්ටිප්ලයි කරලා අර u වල තියෙන මයිනස් සයින් එක අපි අයින් කරගන්නවා. හරි අපි දැන් මේ ෆෝමියුලා එකේ p ව සබ්ජෙක්ට් කරමු. right. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 4 times square root of p. එහෙනම් මේ 4 ව ට්‍රාන්ස්පෝස් කරොතින් මෙතන මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් එහෙනම් ඒක ඩිවිෂන් එකක් වෙනවා. එතකොට square root of p equals q over 4. හරි ඊළඟට ඉතින් අපි දන්නවා square root එක අයින් කරගන්න ඕනේ අපි. ඒ කියන්නේ එහා පැත්තේ full term එකේ square එක ගන්න ඕනේ. හරි එතකොට q squared over 4 වල square එක කියන්නේ 16. p equals q squared over 16. right දැන් මේ ෆෝමියුලා එකේ b ව සබ්ජෙක්ට් කරමු. හොඳම දේ අපි sides interchange කරලා rewrite කරමු. a plus square root of b equals s. right එතකොට a ව අපි transfer කරමු s minus a now square root of b. square root එක නැති කරගන්න නම් අපි square root එකේ inverse operation එකට යනවා. ඒ කියන්නේ square එක. එතකොට s minus a වල full term එකේ square එක ගන්න ඕනේ. and මේක තමයි ඉතින් ආන්සර් එක. right මේ ෆෝමියුලා එකේ අපි a ව සබ්ජෙක්ට් කරමු. මුලින්ම මම rewrite කරනවා. w square root of a squared minus x squared equals v. right ඊට පස්සේ w ව transfer කරමු. v divided by w a squared minus x squared. දැන් අපි square root එක transfer කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ square එකක් වෙනවා දැන් එහා පැත්තට යනකොට. ඒ කියන්නේ v over w full එකේ square එක. a squared minus x squared.
v squared අපි වෙන වෙනම square values ගන්නමු. v square වුණාම v squared and w squared. And this side මේගොල්ලෝ. හරි ඊළඟට a squared ව isolate කරලා අපි minus x squared ව අනිත් පැත්තට යවනවා. එතකොට v squared divided by w squared minus එක plus වෙනවා දැන් x squared. එතකොට a කියන්නේ මේ full එකේ square root එක plus or minus v squared over w squared plus x squared. මෙන්න අපේ answer එක. හරි ඔන්න අන්තිමට අපි මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එකේ h ව සබ්ජෙක්ට් කරමු. ඔන්න මම රීරයිට් කරලා තියෙන්නේ දැන් h ව සබ්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ pi r ව අපි ට්‍රාන්ස්පෝස් කරමු. එතකොට a divided by pi r. ඊළඟට square root එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ right side එකේ තියෙන මෙන්න මේ full එක්කෙනාගේ square එක ගන්න ඕනේ. එතකොට left එකේ ඉන්නේ මේ දෙන්න. ඊළඟට අපි වෙන වෙනම square values ගමු. a squared divided by pi squared r squared. ඊළඟට මම මේ plus r squared ව transpose කරනවා. එතකොට එතන minus r squared වෙනවා. ඒ කියන්නේ h squared එක මෙන්න මේකට equal වෙනවා. එහෙනම් h කියන්නේ මේ full එකේ plus or minus square root එක. a squared over pi squared r squared minus r squared. මෙන්න answer එක. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොහොමද ෆෝමියුලා එක සබ්ජෙක්ට් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා. ස්පෙෂලි ස්ක්වයර් රූට්ස් කන්ටේන් වෙනකොට ස්ක්වයර් රූට්ස් නැත්නම් ස්ක්වයර්ස් අඩංගු වෙනකොට අපේ ෆෝමියුලා එකේ අපි කොහොමද වේරියබල් එකක් සබ්ජෙක්ට් කරන්න කියලා අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. ස්පෙෂලි අපි ඔලුවට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි ස්ක්වයර් එකක් නැත්නම් ස්ක්වයර් රූට් එකක් තියෙන ෆෝමියුලා එක කොහොමද වේරියබල් එකක් සබ්ජෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ අපි හදපු මේ සම්ස් ටික ආපහු ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒතර තමයි මේක හොඳටම අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, now let's learn substitution. Now here what happens is you're supposed to find the value of an unknown variable when you're given the values of the other unknown variables. හරි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ substitution. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ අපිට ෆෝමියුලා එකක් දීලා එක unknown variable එකක value එක හොයන්න කියනවා. අපිට අනිත් variables වල values ටික දෙනවා. Okay, let's take an example. This is a very easy example. Now in this formula, y equals mx plus 3. Y equals 10, m equals 2, and c equals 4. And we need to find the value of x. Actually, there are two methods. So let's try the first method. Right, here what we do is, since we need to find the value of x, I'm going to rewrite the formula by interchanging the sides. මුලින්ම මම කරන්නේ දැන් x හොයන නිසා x ව මම left side එකට ගන්නවා. ඒ නිසා rewrite කරමු. mx plus c equals y. Now I substitute all the given values into this formula. Right, now m equals 2, so 2, x we need to find, times x, plus c is 4, equals y is 10. So let's transpose this
plus 4 to the other side. 10 minus 4. And here we have 2x. And x, 2x equals 10 minus 4 is 6. Therefore, x equals 6 divided by 2. X equals 3. මේක දැන් එක method එකක්. අනිත් method එක method 2. Here, first of all, we are going to make x the subject of this formula. And then only we substitute all the values. දැන් මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ අපි x ව subject කරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන values ටික substitute කරලා x වල value එක හොයනවා. So again, mx plus c equals y. Mx equals y minus c. Now you know how to change the subject of a formula. So I'm going to do it quickly. So x equals y minus c over m. Right now, we are going to substitute the values of y, c, and m. Here y is 10 minus c is 4 and m is 2. 10 minus 4 is 6 divided by 2, and again we get x as 3. X equals 3. Right, then බලන්න ඔයාලට මේ methods දෙකෙන් මොන method එකද easy කියලා. හරි? මම ඇත්තටම හිතනවා මේ method 1 එක තමයි අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. method 2 එක කරනකොට ඉතින් ඔයාලට අර subject එක change කරන වැඩේ practice වෙනවා. right, එහෙනම් මම ඊළඟ sums ඔක්කොම method 1 එකෙන් තමයි solve කරන්න යන්නේ. හරි. ඔන්න මම තව දෙයක් ඔයාලට කියා දෙනවා. දැන් මෙතන ඔයාගේ answer එක හරියටම හරිද කියලා check කරන්න පුළුවන්. අපි substitute කරමු x ව මේ equation එකේ left side එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ side එකට. So m is 2 and x is 3. 2 times 3 and c is 4. So plus 4. 2 times 3 is 6. 6 plus 4 is 10. And it's already given that y equals 10. So our answer is correct. Right. Now let's try this sum. මෙතන දැන් අපිට තියෙන same formula එක. හැබැයි we need to find out the value of m. So again, I'm going to rewrite my formula. mx plus c equals y. Right, now let's find out the value of m by substituting the values of y, x, and c. Here m and x is 5, so times 5. Okay, now here we have a learning point. We have plus here, and then only we have c. And the value of c is a negative number. It's minus 4. So in this case, what you do is you write this plus as it is, and then only you substitute the value of c, which is minus 4. So minus 4, and make sure to write minus 4 within bracket, because we normally write negative numbers within the bracket. And then equals y is 11. Right, now m times 5 is 5m. And here what we do is we do a multiplication. That means we remove this bracket by multiplying. So when you multiply plus and a minus, what do you get? You get a minus, right? So this becomes minus 4. Plus times minus is a minus.
n equals 11. හරි දැන් මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඇත්තටම මේක learning point එක. මෙතනදී මේ plus c තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ c ඇවිල්ලා negative number එකක්. -4. එතකොට මේ plus sign එක මෙහෙමම තියලා c ට substitute කරනවා -4. එතකොට හැම වෙලාවෙම minus number එකක් negative number එකක් bracket ඇතුලේ ලියන්න. කරලා මේ brackets expand කරන්න. එහෙම නැත්නම් brackets remove කරන්න multiply කරලා. So don't forget this learning point. Right, then our 5m becomes 11 plus 4 and it's 15. So m equals 15 divided by 5 and m equals 3. Now let's find out the value of d when L is 22, A is -5 and n equals 10. Right, now we need to find out the value of d. D is here on the right side. So I'm going to rewrite the formula. A plus n minus 1 times d equals L. Right, now let's substitute the other values. A is -5, then n equals 10 minus 1 times d and L 22. Right, now we can here -5, then plus 10 minus 1 is 9. 9 times d is 9d equals 22. And 9d equals 22. Minus 5 becomes plus 5 now. So 27. 9d equals 27. d equals 27 over 9. 3. d equals 3. Right, then we have to find out n, and n is here. Right, now let's rewrite n over 2 times a plus L equals s, and s is -330. N we should find over 2. A is 15. And look here, again now api කලින් කතා කරපු learning point එක L කියන්නේ -48. ඒතර formula එකේ L ට කලින් plus mark එකක් තියෙනවා. ඒතර හොඳම දේ අපි මේක plus එක මේ විදිහටම ලියලා L ව substitute කරනවා හරියටම L ගේ value එක sign එකත් එක්ක -48 and මේක අපි within brackets. ඊට පස්සෙත් bracket එකක් අපිට තියෙනවා කමන්නේ අපි මෙහෙම ලියමු. right, එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කෙලින්ම mentally -48 times plus is a -48 කියලා අපි කෙලින්ම step එක ලියන්න පුළුවන් 15 -48 within the brackets. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ step එක වෙනම ලියන්න. Again, now let's simplify the signs within the brackets. This is 15. Here plus times minus, we have to multiply because we need to remove the bracket. So it becomes plus times minus is a -48. -330. Right, then 15 -48. It is plus and a minus. We need to find the difference between the two numbers. 48 minus 15 is 33. And what is our sign now? It's minus. And then we have n over 2.
And in between these two terms, we have a multiplication. And here we have minus 330. Right, now let's transfer this minus 33 to the other side. Here actually now, when you want to isolate n, right, look here, this minus 33 over 2, it's a fraction. So when you transpose this fraction to the other side, so it will become the reciprocal of this fraction. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා n ව තියාගන්න ඕන නම් left side එකේ අපි minus 33 2යි දෙන්නම transpose කරන්න ඕනේ. එතකොට වෙන වෙනම transpose කරන්න නැතුව එකපාර අපි එක step එකේ මේක transfer කරමු අනිත් side එකට. එතකොට මේ මෙතන fraction එකක් තියෙන්නේ minus 33 divided by 2. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් reciprocal කරන්න. ඒ කියන්නේ upside down ගන්න. එතකොට 2 over minus 33. Then we keep n, right? Here n is divided by 2. So when we transpose, we have to multiply by 2. And then with this minus 33, we are going to multiply here. So when we send this to the other side, it will become a division. So divided by 33. Oh. අර මං කලින් කිව්වා වගේ මේක fraction එකක් විදිහට දැකලා මේකේ reciprocal එක හදා ගන්න පුළුවන්. And this is a minus, and here we have minus 330. So we can nicely cancel this 330 and 33. We get 10 when we cancel. What about the sign? Minus divided by another minus, and answer becomes a plus. It's plus 10. So 10 times 2 is 20. So our n becomes 20. Right, අපි මේ sum එකක් ගමු. Here we need to find out the value of r. In this formula, r is here. Right, now let's rewrite 2 pi r equals a, and 2 pi value is 22 over 7, and r we should find equals a is 88. Right. Now in this case, we can have we can simplify this part. 22 times 2, or 2 times 22 is 44 over 7, and this is r equals 88. අර මං කලින් කියපු දේ දැන් learning point එක අපේ මේ fraction එක, this is a fraction. So when we transpose to the other side, this will become we can have the reciprocal of this fraction. So it's 88 times 7 over 44 now. R equals this. So we can nicely simplify these two numbers. 44 times 2 is 88, and 2 times 7 is 14, and here our r becomes 14. Right, අපි දැන් මේ sum එක බලමු. මෙතනදී අපිට පේනවා square terms තියෙනවා. Right, in this formula we have square terms, and first of all we need to find out a, the value of a is here. So let's find out, let's rewrite our formula. U squared plus 2as equals b squared. Then let's substitute the values. V is 10. This means 10 squared, and u is 0, 0 squared, plus we have 2 times a we should find, and then s we have 10. Right,
Now let's simplify. 0 squared is 0. There is no value. 2 times a times 10 is 20a equals, this is 100. 10 squared is 100. So a equals 100 divided by 20. And a becomes 5. දැන් මෙතනදී උනත් 10 squared එක දැන් අපි හිතමු මෙතන 14 වගේ තියෙනවා නම් 14 squared කොච්චරද කියන එක ෆයිනල් වැලියු එක ගන්න නැතුව ඔයාට ලියන්න පුළුවන් 14 times 14. එතකොට divided by 20. මොකද එතකොට අපිට ලේසියෙන් cross simplify කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන උනත් instead of writing 100 ඔයාට පුළුවන් 10 times 10 divided by 20. ටක් ගාලා අපි simplify කරන්න පුළුවන්, cross simplify කරන්න පුළුවන්. Right, now this is our answer for Roman figure 1. Let's find out the answer of Roman figure 2. Here we need to find out the value of S. S is here, right? So I'm going to straight away substitute the values. Our U is 5, so 5 squared plus 2 times A is 2 times S we need to find out. And then V is 10, so 10 squared. And here we have 5 squared is 25. 2 times S is 4S equals 100. And 4S equals 100 minus 25 and we get 75. Now S equals 75 over 4. Okay, now we don't get a whole number now. We can keep our answer as a mixed number. S equals, when you divide 75 by 4, 4 times 1 is 4, remains 3, then for 35, 8 goes, and 32, what is remaining? 3 remains. So we have 18, 3 over 4. This is our answer. අපි Roman figure 3 එකත් ඉවර කරමු. Roman figure 3. Here we need to find out the value of U. Right? U is here, right? Let's find out. So U squared plus 2AS equals B squared. U squared plus 2 times, what is A? 3. S is 6 equals, we always 10 squared. And then here 2 times 3, 6, 6 times 6 is 36 equals 100 U squared. And U squared equals 100 minus 36. So we have 64 here. U squared equals 64. What is the inverse operation of square? It's square root, right? Square එක අනිත් පැත්තට transpose වෙනකොට අපි ගන්නේ 64 වල square root එක. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ මතකද කලින් ඉගෙන ගත්ත square root එක තියෙනකොට we have to use plus and minus both. Right? So 64 වල square root එක 8. So U equals 8 plus or minus. හරි දැන් මේ sum එක හදමු. K squared equals LM and we need to find out K. Hari. Already K is the subject. So K squared equals L is 9, M is 4. Very simple one. 9 times 4 is 36.
So k squared equals 36. So k is square root of 36 plus or minus. So k becomes plus or minus 6 because square root of 36 is 6. Very easy one, no? Right. අපි ඊළඟ sum එක හදමු. Right. In this formula, we have to find the value of x. X is already the subject. And y and z value is given. Right. Now let's substitute x equals square root of y is 6 plus z is 10. And we have 16, square root of 16 is 4. Now here you don't need to write plus or minus. මෙතන දැන් plus minus දාන්න යන්න එපා. මොකද original formula එකේ plus minus ලියලා නැහැනේ. එහෙමනම් ඉතින් අපි අතින් දාලා එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි? So x equals 4. This is Roman figure 1. And let's do the Roman figure 2. Roman figure 2 එකේ we need to find out y. Y is here now, right? So first of all, let's rewrite. We'll get the y to the left side. Square root of y plus z equals x. And then substitute y. We need to find out. And z is 5. Z value is 5. And x also 5. Right, now what you do? First of all, get rid of the square root sign. So when we transpose this square root to the other side, what happens? Square root will become a square, right? Y plus 5 equals 5 squared. And 5 squared is 25. And let's transpose this plus 5 to the other side. Right? Y equals 25 minus 5 and we get 20. This is our answer. Right, now in this formula, we need to find the value of t. Right, so let's rewrite our formula. Ut plus half at squared equals s. And s equals 250. Then u equals 0, 0 times t plus half times a is 5 and t squared. Right, now 0 times t is 0. Then half times 5. We can transpose this part to the other side. So what will happen? As I told you earlier, this is a fraction now. Half times 5, 5 over 2. So we can get the reciprocal when we transfer to the other side. 250 times 2 divided by 5. And this is t squared. So when we simplify, we have, here we get 50. 50 times 2, 100. T squared is 100. So t equals square root of 100 and plus or minus. And the square root of 100 is 10. So our answer is t equals plus or minus 10. Alright, then Roman figure 2 එක ගමු. Again, we need to find t. ඉතින් මම කෙලින්ම දැන් substitute කරනවා. S is 30. Our u is 5. 5 times t plus half times a is 10
times t squared. Here we get 5t plus half times 10. We can cross simplify and we get 5t squared equals 30. So when you take these two terms, we can identify that 5 is common to both terms. So we can take out the common factor and write the rest within the brackets. 5 here and within brackets t plus t squared and 30. Then we can get rid of this 5. So I'm going to send this to the other side and it will become a division. 30 divided by 5 and we get 6. T plus t squared. So what you have is t plus t squared equals 6. Now can we further simplify? Can we add t and t squared? No. Then what we do is just send this 6 to the other side. And it will become a minus 6. So you get t plus t squared minus 6. And on the right side, what do we have? It's 0. Now, what is this? This is a quadratic equation. So here we can find the factors of this quadratic equation. Then only we can find the value of t. දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ quadratic equation එක. මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ quadratic equation එකේ factors දෙන්නව හොයාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් solutions. ඒ solutions වලින් අපිට පුළුවන් t වල value එක හොයන්න. Right now, before finding the factors, I'm going to do a rearrangement because normally we have the square term first. So let's write the square term first of all. And then we have plus t, the middle term, and the last term minus 6 equals 0. So do you remember how to find the factors of a quadratic equation? Here I'm going to apply the short method. So definitely we have to have two brackets. Since we need to get t squared, definitely in both factors we have to have t. T times t is t squared. Then the coefficient of the middle term is plus 1. Here it's plus 1, right? So we need to obtain plus 1. And when we multiply these two numbers, we need to get minus 6. So definitely for us to get a minus answer, we need to multiply a plus and a minus. Then what should be the number? Normally we can get 2 times 3 is actually 6. Then when you add these two numbers, you have to have plus 1. Then the plus should have the highest number. So it should be 3. And the minus should get the lesser number, which is 2. So when you multiply plus 3 and minus 2, you get minus 6. When you add plus 3 and minus 2, you get plus 1. So these are our numbers. Let's write it. Plus 3 and minus 2. හරි දැන් මේ වෙලාවේ මේ quadratic equation එකේ factors හොයන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ short method එක. ඒ short method එකේදී අනිවාර්යෙන් t squared එක ගන්න නම් factors දෙකටම t එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන numbers දෙකක් අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න multiply කරාම -6 එන්න ඕනේ. ඒ numbers දෙක add කරාම +1 එන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් multiply කරලා answer එකක් minus වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් plus එකකුයි minus එකකුයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් minus එකකුයි plus එකකුයි. එකම එකයිනේ. Plus times minus also minus answer. And minus times plus also
minus answer. So මං කරේ මේ මෙතන plus and minus කියලා sign එක දාගත්තා. මොකද මේ වෙලාවේ අපි හරියට sign එක තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 6 එන්නේ 3 times 2. එතකොට මේක plus එකටද 3 set කරන්නේ නැත්නම් minus එකටද කියන එක බලන්නේ අපි මෙන්න මෙතන මේ middle term එකේ coefficient එකෙන්. middle term එක t නේ. එතන 1 එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ plus 1 එකක්. එතකොට plus 1 එකක් අපිට answer එකට එන්න ඕනේ මේ numbers දෙක add කරාම. ඉතින් අපි දන්නවා plus 2 minus 3 ආවොත් minus 1 එන්නේ. එහෙනම් plus 3 and minus 2 එන්න ඕනේ. plus 3 and minus 2 add කරොත් තමයි අපිට plus 1 එන්නේ. ඕකේ අනිත් පැත්ත වුණොත් අපිට answer එක එන්නේ minus 1. right එහෙනම් දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේක solve කරන්න මේ quadratic equation එක. එතකොට අපි දන්නවා t plus 3 equals 0 or do you remember it? We normally put or because there are two solutions for this equation and t minus 2 equals 0. Then t equals minus 3 or t equals plus 2. So there are two values for t. Okay, let's do another sum. Here we need to find the value of t, right? 2 high value is 22 over 7. And then we have L as 490 and G is 10. There is a square root here. Now here we can cancel these two zeros and we get 49. What is the square root of 49? It's 7. So it's 2 times 22 over 7 times 7. There is a multiplication in between these two terms. So we can easily cancel these two 7s and we get 2 times 22, 44. T equals 44. Right, that's it. I hope you understood how to change the subject of a formulae and also the substitution of formulae. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මේ පාර වීඩියෝ එක මම කරේ සිංහලයි ඉංග්‍රීසියි මික්ස් කරලා. මොකද සමහර වෙලාවට සිංහලෙනුත් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයෙකුට උනත් වඩාත් හොඳින් තේරෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලට අදහස් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තව වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් suggestions තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා යම්කිසි knowledge එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්නත් ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා තාම subscribe කරලා නැත්නම්. right එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු.